Welcome back. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസിയുടെ ആനുവൽ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സോ ഇന്നെൻ്റെ കയ്യിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി 1, ഫാർമക്കോഗ്നോസി, ദെൻ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസി. സോ ആദ്യത്തേത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി 1. ആൻസേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. സോ ആൻസേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ധാരാളം റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആൻസേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Okay, 3 hours ആണ് എക്സാം ടൈം. ദെൻ മാക്സിമം മാർക്സ് 80. ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ആൻസർ എനി 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ റൈറ്റ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് വെയർ എവർ നെസസറി ആൻഡ് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാരി ഈക്വൽ മാർക്സ് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 13 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 13 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈക്വൽ ആണ് മാർക്ക്. Okay, first question, what are antacids? Briefly discuss the physical properties, chemical formulae, dosage form and storage condition of important antacids used in clinical practice. Then first question രണ്ടാമത്തെ part, that is B portion, explain the advantages of antacid combinations giving suitable examples. Then second question, outline the official compounds of iron, give chemical structure, physical properties, storage conditions and clinical application of any 4. Then third question, differentiate between antiseptic and disinfectants, giving suitable examples. Then explain the storage condition and mode of application of 4 important antiseptics employed in clinical practice. Then fourth question, write notes on 2 part ഉണ്ട്, A and B. A inhalant anesthetic agent and B saline cathartics. So question number 5, briefly explain the role of protective in topical preparations. Mention the chemical formula, physical properties and pharmaceutical uses of 4 important protective agents. Then 6, discuss the use of antioxidant in pharmaceutical preparations. Outline the physical properties, chemical formulae and storage condition of any 4 antioxidants. Then question number 7, give the uses of the following compounds. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 8 കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യൂസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും. ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻറ്റിമണി പൊട്ടാസ്യം ടാർട്ടറേറ്റ്, B പൊട്ടാസ്യം സിട്രേറ്റ്, C സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, D boric acid, then E selenium sulfide, F silver protein, G barium sulfate and H hypophosphorus acid. Okay, antimony potassium tartarate is used as an emetic. Then potassium citrate is primarily used as a systemic alkalizer, especially to make the urine alkaline. Then it is used as a mild diuretic, expectorant, diaphoretic and mild laxative uses. Then strontium chloride is used in dentifrices as tooth temperature desensitizing agent. Then boric acid is used as an antimicrobial agent and also as an astringent. Then selenium sulfide, which is a sulfur compound and is also used as an antimicrobial agent and astringent. Then silver protein, that is mild silver protein, which is a protein precipitant antimicrobial agent. Then barium sulfate is used as a radio-opaque contrast media for the X-ray examination of gastrointestinal tract. Then the last one, that is hypophosphorus acid, is used as an antioxidant. Question number 8, what is radioactivity? Outline the biological effect of radiations. Then the second part, that is the B part, briefly explain the working of GM counter, that is the Grigor-Muller counter. Personally, it is one of my favorite portion, that is radiopharmaceuticals and the contrast media. Then question number 9, explain the principle and procedure of the limit test for arsenic with the help of a neat diagram of the apparatus. Question number 10, write notes on buffers and chemical incompatibility. Then question number 11, outline the composition and physiological role of electrolytes used in oral rehydration therapy. Then part B, briefly explain the storage condition, precaution and pharmaceutical uses of important radioisotope preparations. Then question number 12, how will you distinguish the following by chemical test? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 4 ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈകാർബണേറ്റ് ആൻഡ് കാർബണേറ്റ്സ്, B കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം, C സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം, ദെൻ D സൾഫൈറ്റ് ആൻഡ് തയോസൾഫൈറ്റ്. Then question number 13, the last question, 2 part ഉണ്ട്. Part A, briefly discuss the chemical properties and uses of
clinically important compounds of calcium. Part B, briefly discuss the various sources of impurities in pharmaceuticals. Okay, pharmaceutical chemistry 1-ൽ വന്നിട്ടുള്ള 13 questions ഇതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് pharmacognosy ആണ്. Again 3 hours ആണ് exam time, then maximum marks 80, answer any 10 questions എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, and all questions carry equal marks, then draw a neat and labeled diagram wherever necessary എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Again 13 questions തന്നെയാണ് pharmacognosyയിലും, 10 questions ആൻസർ ചെയ്താൽ മതിയാകും, then എല്ലാ questionsiനും equal marks ആണ്. Okay, let's check out the questions. First one, give the sources, chemical constituents and medical uses of A. Honey, B. Linseed, C. Ashwagandha and D. Ispagol. Then question number 2, name the solanaceous drugs of medical interest, give their biological sources, constituents and uses. Then question number 3, what are glycosides? Describe in detail about the cardiac glycosides of plant origin. Then 4, what is pharmacognosy? Discuss in detail history and the scope of pharmacognosy in the present context. Then question number 5, which are the fibers used in pharmacy and explain the preparation and identification of any one of it. Then question number 6, what do you infer by the term evaluation of crude drugs? And discuss the method of drug evaluation in detail. Then question number 7, write informative notes on A. adulteration and B. antiseptics and disinfectants. Then question number 8, what are flavoring agents? Name the flavoring agents used in pharmacy and note the sources and constituents which are responsible for their flavor. Question number 9, describe the gross anatomical characters of the following and mention their sources, constituents and uses. A. senna, B. ginger, C. cinchona and D. ipica. Question number 10, write notes on crude drugs of following nature. A. dried sclerotium, B. bark containing volatile oil, C. oil containing vitamin A and D. proteolytic enzyme. Then question number 11, explain the collection and preparation for market of the following crude drugs. A. opium and B. senna. Then question number 12, match the following, answer any 4 questions എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then A പാർട്ടിൽ വരുന്നത് Catranthus, Sarpagandha, Hypnocarpus oil, Punarnava, Neem and Asafoetida. Then B പോർഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് antiseptics, diuretic, carminative, antihypertensive, anti-cancer and antileprotic. Actually Catranthus is Minca, that is an anti-cancerous drug. Then Sarpagandha is Rauwolfia, that is Rauwolfia serpentina, which is an antihypertensive drug. Then Hypnocarpus oil, that is Chalmugra oil, which is an antileprotic drug. Then Punarnava is a diuretic. Then Neem is an antiseptic and Asafoetida is a carminative. Then 12th question B part fill in the blanks ആണ്, answer any 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then first question, digitoxos in digitalis is identified by dash test, answer Keller-Kiliani test. Then 2, an example of a steroidal alkaloid is, answer aconitin, actually it is a main alkaloid of aconite. Then 3, dash is the test for identification of anthraquinone glycosides, answer Bontrager's test. Then 4th one, dash is an animal fiber, wool and silk are the 2 examples for animal fiber. Then next one, Nuxvomica belong to dash family, answer Loganaceae. Then 6th one, cannabis contains active constituent of dash. Actually cannabis contains nearly 20% of resin and the resin contains tetrahydrocannabinol, which is the active constituent. Okay, then the last question, 13th one, outline the chemical test for the identification of the following. A. benzoin, B. quinine, C. gelatin and D. agar. Okay, pharmacognosyയുടെ 13 questions complete ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസിയുടെ ആണ്. അഗെയിൻ എക്സാം 3 hours ആണ്. ദെൻ മാക്സിമം മാർക്സ് 80, ആൻസർ എനി 10 questions എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 13 questions ആണ് ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Then all questions carry equal marks എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then first question, define health, explain in detail about determinants of health. 2, write short notes on
A. Functions and deficiency of protein. B. Arthropod-borne diseases. Third question, what are communicable diseases? B. Enumerate intestinal infections. C. Briefly explain diphtheria and measles. Arthropod-borne ഡിസീസസിനെ കുറിച്ചും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കാർട്ടിലും ആഡ് ചെയ്യാം. പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഔട്ട് ദാറ്റ് വീഡിയോസ് ടു. Then question number 4, write short notes on A. Hypertension, B. Diabetes. Then question number 5, write short notes on A. Gram staining, B. Acid fast staining. Then question number 6, name the causative organism and mode of transmission of rabies, syphilis, malaria and influenza. Then question number 7, what is epidemiology? What are the different type of epidemiologic methods? And describe in detail the descriptive epidemiology. Then question number 8, write short notes on intrauterine contraceptive devices and B. food poisoning. ഫുഡ് പോയ്സണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന് മുൻപുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാർട്ടിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ആഡ് ചെയ്യാം, ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 9, explain the sources, function and deficiency manifestations of water-soluble vitamins. Question number 10, what is the first aid in case of shock and fracture? 11, what are the different sources of water pollution? Explain the purification of water on large scale. 12, discuss about the classification of microbes, how they are isolated and identified. Question number 13, write short notes on A. immunological products and B. disinfectants. Okay, then that's all for today's session. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസിയുടെ അടുത്ത 3 സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻസേഴ്സ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ദെൻ സീ യു ലേറ്റർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.